நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வேரியஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அதுல கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் போட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு சார்ஜ் கன்சர்வ் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். So total charge of a system before rubbing that is equal to total charge of a system after rubbing அப்படிங்கறது மூலமா ப்ரூவ் பண்ணோம். 0 கூலும் 0 கூலும் வச்சு அந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது, அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் பத்தி ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க. define அல்லது write a short note on conservation of electric charge அப்படி ஒரு 2 மார்க்லயோ 3 மார்க்லயோ क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்னலாம் எழுதணும், என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the first one is already உங்களுக்கு தெரியும் total charge of a system before rubbing is equal to total charge of a system after rubbing. so charge conserve occur ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படிதானே? அப்ப charge conservation occur ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் எழுதலாம்? the first point is total charge of an isolated system is conserved. So ஒரு isolated system எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல உள்ள total charge கண்டிப்பா கன்சர்வ் ஆகும். இப்போ நம்ம ரெண்டு isolated system எடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சோம். லாஸ்ட் வீடியோல நீங்க பார்க்கலாம். அது ஒரு சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டத்துல உள்ள சார்ஜஸ் பிஃபோர் ரப்பிங் அண்ட் ஆஃப்டர் ரப்பிங் சார்ஜ் வந்து அது மாறாம இருக்குது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அந்த மாறாம இருக்கிறது பேர் கன்சர்வ். சோ ஒரு ஐசோலேட்டட் சிஸ்டத்துடைய டோட்டல் சார்ஜ் எப்பவுமே ஒரு ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடியும் அந்த ஆக்ஷனுக்கு பின்னாடியும் கன்சர்வ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் the total charge of an isolated system is conserved. அப்ப இந்த क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்க எழுதுங்க. then the very important next point is charges. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அந்த சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் நடக்குது. இதுல இருந்து சார்ஜ் அங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, ஆனா இது டெஸ்ட்ராய் ஆகல, அழிஞ்சு போயிடல. இப்போ முதல் பாடியில இருந்து ஒரு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்த பாடி போற மாதிரி நம்ம போட்டிருந்தோம். அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் போறதுனால அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் அழிஞ்சு போறது மீனிங் கிடையாது, அது அப்படியே அந்த சார்ஜ்ல கன்சர்வ் ஆகி தான் இருக்கும். சோ சார்ஜஸ் கேன் neither be created nor be destroyed. So charges can neither be created nor be destroyed. So charges உருவாக்கவும் முடியாது, charges அழிக்கவும் முடியாது. So இது ஒரு பாயிண்ட். and but ஆனா charges என்ன பண்ணலாம், charges வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி இருக்கும். எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லயுமே வேர்ல்ட்ல எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லயுமே கண்டிப்பா charges பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அந்த சார்ஜை நம்ம புதுசா உருவாக்கிட முடியாது, அந்த சார்ஜஸ் அந்த உலகத்துல இருந்து நீக்கிடவும் முடியாது. so charges can neither be created nor be destroyed. இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கலாம், பட் அது என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, charges can neither be created nor be destroyed அப்படினா அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன சார்ஜ் இருக்கோ அதுதான், அதை நம்ம புதுசா என்னது எக்ஸ்ட்ரா உருவாக்கிட முடியாது, அதை ஒண்ணு அழிச்சிட முடியாது பூமியில இருந்து. so charges can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred. It can be transferred from one object to another object. So but it can be transferred from one object to another object. So charges can be neither created nor be destroyed, but it can be transferred one object to another object. So this is the second point of the conservation of electric charge. So first one is total charge of an isolated system is conserved, and the second point is charge can be neither created nor be destroyed, but it can transfer from one object to another object. So transfer, very important point, transfer from one object to another object. The third point is the total charge in an universe. In an universe is always constant. So in the universe உள்ள எல்லா சார்ஜஸையும் ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இது கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு சார்ஜ் கிரியேட் ஆகவும் செய்யாது, அழிஞ்சு போயிடவும் செய்யாது. இப்போ உதாரணமா ஒரு சார்ஜ் புதுசா கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உள்ள கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவோட இது ஆட் ஆகும். சோ கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது கூட ஆரம்பிச்சிடும். ஆல்ரெடி இப்படி சொல்லிக்கலாம், நம்ம ஒரு சார்ஜஸ் வந்து ஒரு யூனிவர்ஸ்ல இருந்து டெலிட் ஆயிடுச்சு, மறைஞ்சு போயிடுச்சு, டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூல இருந்து மறைஞ்சு போன சார்ஜஸ் செப்பரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்.
So ஆனா ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் charges can neither be created nor be destroyed. create பண்ணவும் முடியாது destroy பண்ணவும் முடியாது. அந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ளதா தான் இருக்கும். சோ அப்ப இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸ்ல உள்ள எல்லா சார்ஜுமே எப்பவுமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா இருக்கும். that is not to be decided. அது என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது, பட் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். So total charge in an universe is always constant. This is the third point. The fourth point is in any physical process, the very important point, the net change in charge is always zero. Very important point. Any physical process, the net change in the charge is always zero. ஒரு எந்த ஒரு physical process நீங்க எடுத்தாலும் அதுல உள்ள net change means del q, net change in the charge which is denoted as del q. So now previous example எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் total charge of a system before rubbing is 0 coulomb. Total charge of before rubbing ன்றதுனால b denote பண்றேன். before rubbing the total charge of the system before rubbing is equal to 0 coulomb. நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள பார்த்தோம். then total charge after rubbing is also 0 coulomb. அது அந்த எக்ஸாம்பிள வச்சு ரெண்டுமே 0 0 னுச்சு. இப்போ net change என்னவா இருக்கும்? இது முதல்ல change என்ன? final minus initial. net change del q is equal to final charge, that means after rubbing minus qt before, that is equal to 0 minus 0 0. If you take any example, in the example எடுத்துட்டீங்க net change in the charge of a system, ஒரு சிஸ்டத்துடைய net change என்னன்னு, அந்த சார்ஜுடைய net change என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கடைசியா அதோட ஆன்சர் என்னவா தான் இருக்கும்? உங்களுக்கு 0 வா தான் இருக்கும். So அதனால இந்த fourth point கொடுத்தாங்க. in any physical process the net change in charge is always 0. இதுக்கு நான் வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணா உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். if you take uranium 23892, this is radioactive element. ஒரு radioactive element, ஒரு unstable compound. இத நீங்க environmentல வச்சீங்கன்னா ஃபாஸ்டா டீகே ஆகிட்டே இருப்பாங்க. டீகே ஆகி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்கும், வேற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டா மாறுவாங்க. சோ யுரேனியம் ரேடியேட்டிவ் எலிமெண்ட் கூடிய இந்த யுரேனியம் டீகே ஆகும் பொழுது ஆல்பா பார்ட்டிகிள் வெளியிடும். ஆல்பா பார்ட்டிகிள் மீன்ஸ் you know the helium particle, alpha particle similar to helium element. So the alpha particle relieve பண்ணதுக்கு அப்புறம் it becomes, this uranium becomes thorium மாறுவாங்க. 23490 ஆகுவாங்க. So you know very well the element ல உள்ள மேல உள்ள நம்பர் mass நம்பரையும் கீழ உள்ள நம்பர் atomic number குறிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். So this is mass number and atomic number. So before decay ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த யுரேனியத்துல உள்ள total number of electrons அல்லது total number of protons, கீழ உள்ள இந்த நம்பர் வந்து atomic number which is nothing but number of electrons or number of protons. So in uranium there are 92 number of electrons there, or otherwise 92 number of protons available. So 92 number of electrons are there. If the uranium decay ஆகிறதுக்கு முன்னாடி how many number of electrons are present in the uranium means 92 number of electrons are there. So before decaying 92 electrons are there. The only one reactant is there. ஒரே ஒரு reactant இருக்கிறதுனால அதுல எத்தனை number of electrons இருக்குதுன்னா before decaying 92 number of electrons are available. So the total number of electrons of an uranium atom before decaying is 92 electrons. decay ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த யுரேனியத்தோட மொத்த electrons எவ்வளவு? 92 electrons. after decay ஆக ஆரம்பிச்சு alpha particle வெளியிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா it becomes thorium மாறுவாங்க. So thorium 23490 plus helium 42 மாறுவாங்க. இப்போ இதுல உள்ள total number of electrons என்ன? thoriumல 90 electrons இருக்குது plus helium எத்தனை electrons இருக்குது? 2 electrons இருக்குது. So இப்போ before decaying there are 92 electrons present in the uranium element. after decay ஆனதுக்கு அப்புறம் அதோட total charge நீங்க ஆட் பண்ணி பாருங்க. total charge of the system, that is thorium and helium, is 90 electron plus 2e. So total number of electrons is 92e minus. So before decaying the total charge, the total electrons before decaying is equal to 92 electrons. after decaying the total number of electrons of the system is also 92 electrons. So net change means net change in the charge.
சார்ஜோட net chain என்னவா இருக்கும் அப்படினா net chain is final minus initial 92 electron minus 92 electron by subtracting each other we get answer 0. So del Q is 0. For any example, if you take any example, the net chain in the charge is always 0. This is a very important point. So we discussed the 4 points. The first point is the total charge of an isolated system is conserved. So it is a very important point. Total charge of an isolated system is conserved. Then the second point, charges can be neither created nor be destroyed, but it can transfer from one object to another object. It is another important point. Second point. The third point is charges, the total charges in an universe is always constant. The universe உள்ள எல்லா சார்ஜஸுமே நான் ஆட் பண்ணி பார்த்தனா எந்த டைம்லமே at any time at anywhere நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜஸ் உடைய வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட்டா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறது third point கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Then the fourth point is in any physical process the net chain in the charge is always zero அப்படிங்கறது கொடுத்திருக்கு. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இந்த கன்சர்வேஷன் கேட்டாங்கன்னா நீங்க எழுதினாலே போதும் உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் அல்லது 3 மார்க்ஸ் கிடைச்சு போயிடும்.